Then Jai Shri Krishna Chaitanya. Okay. Can I say Namo Vishnupadaya? Namo Vishnupadaya, no need? Yeah, different temples have different. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Krishna, Jaya Lalita Vishaka, Jaya Radha Krishna, Jaya Lalita Vishaka. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai.
Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Do we have Antya Leela? Antya Leela, last part, book. What do you have? Read from phone. Anyway, not to. That verse has no purport anyways. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Mataji. The most auspicious Mahotsav today, Śrī Gaur Purnima Mahotsav ki. So Śrī Caitanya Mahāprabhu appeared on this most auspicious day. The day became auspicious because of Gauranga Mahāprabhu's appearance. Gauranga Mahāprabhu இன்று தோன்றினார். அவர் தோன்றியதால் இன்று மகத்துவமான மங்களகரமான நாளாக ஆகிறது. நானே சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் பிரபு கிருஷ்ண பிரபு. இந்த கேப் ரொம்ப டைம் ஆகும். இன்றைக்கி கௌரங்க மகாபிரபுடைய நோ பிரபு. ஐ டோல்ட் ரங்ககிருஷ்ண பிரபு தட் ஐ வில் டூ போத். Easier for all of us. So, last few days I think we have been hearing Chaitanya Mahaprabhu's glorification on the eve of Gaura Purnima. சில நாட்களாக நம்ம கௌரங்க மகாபிரபுடைய பெருமைகளெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கோம். இன்றைக்கி அந்தியலீலால 17வது அத்தியாயத்தில் 68வது ஸ்லோகம் அதுலேருந்து படிக்க போகிறோம். டுடே we are going to read from Antya chapter 17 text 68. போர்டில் படிக்கலாம். adbhuta-dayālu chaitanya adbhuta-vadānya aiche dāyālu dātā loke nāhi śuni anya adbhuta-dayālu chaitanya adbhuta-vadānya aiche dāyālu dātā loke nāhi śuni anya. We'll read the word for word. Adbhuta
wonderfully. Dayalu, merciful. Chaitanya, Śrī Caitanya Mahāprabhu. Adbhuta-vadānya, wonderfully magnanimous. Aiche, such. Dāyalu, merciful. Dātā, charitable person. Loke, within this world. Nāhi, not. Śuni, we have heard of. Anya, other. Translation by Srila Prabhupada, please repeat. Śrī Caitanya Mahāprabhu is wonderfully merciful and wonderfully magnanimous. We have heard of no one else within this world so merciful and charitable. Śrī Caitanya Mahāprabhu ki jai. Om ajnanatimirandasya jnananjanashalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Śrī Caitanya manobhishtam stapitam yena bhutale swayam rupakada mahyam dadati swapadantikam. Vandeham Shri Guroho Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha. He Krishna Karuna Sindho Dīnabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukham karoti vachalam pangum langayate girim yatkripa tamaham vande Shri Gurun Dinatarinam Shri Paramananda Madhavam Shri Caitanya Ishwaram Namo Vishnu Pada Vishnu Bhutale Śrīmate Mahāvishnu Goswami Nityanamane Namo Vishnu Pada Vishnu Bhutale Śrīmate Bhakti Vedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarini. This verse has no purport. You know? In the slogathukku பொருளுரை கிடையாது. Whenever there is no purport, our senior Vaishnavas, they say that the sloka and translation itself is so clear that there is no need for purport. எங்கெல்லாம் பொருளுரை இல்லையோ அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய வருஷ வைஷ்ணவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஸ்லோகத்துக்கு பொருளுரை இல்லைன்னா ஸ்லோகமும் அந்த வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம் அப்புறம் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மொழிபெயர்ப்பு அது மட்டுமே போதுமானது புரிஞ்சுக்கிறது. அவ்வளோதான். இதில் வேறு என்ன இருக்குது? வாட் இஸ் தேர் இன் இட்? adbhuta-dayālu Chaitanya. adbhuta-dayālu. தயாளு விசே தயாளு, நம்ம தயாளுன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் adbhuta-dayālu அப்படின்னா wonderfully magnanimous, wonderfully merciful. Little more? Is it okay now? Okay. So adbhuta-dayālu, adbhuta-vadānya. We say no, mahāvadānyāya. மகாவதன்யாயன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? வதான்யா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு மக்னானிமிட்டி, அதாவது ரொம்ப தாராள மனதுடையவர் அப்படின்னு பொருள். Magnanimity means one who has a very big heart. Actually, it is very interesting. This word magnanimity, if somebody gives a lot of wealth, lot of charity, then we say he is magnanimous. யாராவது ஒருத்தர் நிறையா தானம் பண்ணார்னா அவர் நம்ம ரொம்ப தாராள மனதுடையவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் interestingly, in Bhagavatam, there is one place where Prabhupada gives the word for word meaning for one Sanskrit word as magnanimity. In first canto, 16th chapter, verse from 26 to 30, there are 40 qualities of Krishna that is described. In that, Prabhupada translates Tyaga as magnanimity. Amazing word. Tyaga means sacrifice, isn't it? But Prabhupada translates Tyaga as magnanimity. பாகவதத்தில் முதல் ஸ்கந்தத்தில் 16 அத்தியாயத்தில் 26 30 ஸ்லோகங்களில் பிரபுபாதர்
தியாகம் அப்படிங்கிற சம்ஸ்கிருத வார்த்தைக்கு தாராள மனதுடையவர், magnanimous அப்படின்னு மொழிபெயர்க்கிறார். இது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். இது we have to understand this clearly. Thing is, I can have crores of rupees. I can call people and give them lot of money. Then people will call me magnanimous. நான் என்கிட்ட கோடியாக பணம் இருக்கும். நான் வந்து யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு பணம் கொடுப்பனா இருக்கும். வீட்டில் தேவையில்லாத விஷயத்தை எடுத்து கொடுப்பனா இருக்கும். எனக்கு தேவையில்லாத விஷயத்தை நான் கொடுத்தேன்னா அவங்க சந்தோஷப்பட்டாங்கன்னா அது magnanimous கிடையாது. If I give something which I don't need or I don't value, if I give, many people become magnanimous by that word, isn't it? They give whatever they have black money, they give it as donation, they become magnanimous. கருப்பு படம் வச்சுருப்பாங்க வீட்டில், அதெல்லாம் வந்து தாராளமாக கோயிலுக்கு டொனேஷன் கொடுப்பாங்க, இல்லை வந்து எங்கேயாவது போயிட்டு தானம் தர்மம் பண்ணுவாங்க. அது மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து பெருமை கிடச்சிடும். That is not magnanimous. Magnanimous means something which you value very much, which is very much you value and which very much you need, that you should give, that is magnanimous. எது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப விலை உயர்ந்ததோ மதிப்பு உயர்ந்ததாக இருக்கோ அதை கொடுத்தா தான் அதுதான் magnanimous, தாராள மனதுடையவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால தான் பிரபுபாதர் தியாகம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு magnanimous அப்படின்னு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணார். That is why Prabhupada has translated the word Tyaga as magnanimous. Otherwise it is not Tyaga. I may have 50 dhotis. I may give some dhoti to somebody for thing as free. We will say he is a Dharala Prabhu. They call it Dharala Prabhu. No, that is not Dharala Prabhu. Like Sanatana Goswami, he had only one cloth to wear, put on, that shawl, and he gave that also. ஒரே ஒரு துணி தான், ஒரே ஒரு போகிற மாதிரி போட்டுட்டு வந்திருந்தார். எங்கே அவர் அவ்வளோ தூரம் நடந்து வந்திருந்தார் சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்க்கறதுக்கு, பூரிக்கு வந்திருந்தார். He came all the way, but he was giving whatever was last bit also he gave, right? In Bhagavatam there is a beautiful example of Rantideva. ஒரு ரந்திதேவர்ங்கிற ஒரு அருமையான உதாரணம் இருக்குது. He was having, after 48 days of fasting, he had prasadam. Somebody gave him prasadam. That also, he didn't fix that it is 48 days. He said, until prasadam comes, I will be fasting. So it happened to be 48 days. 48 நாள் brother இருந்தார் Antya. Then after that, he got one plate of prasadam and he gave some for the family members and kept aside. One by one people were coming. You know that story. How he gave. The last one dog eater was there. Chandala came along with the dog. And he was also asking for water. And Rantideva gave that water also to him, saying that if he feels satisfied, I will be satisfied. Right? See, it's a very funny logic, because the dog eater has a dog anyway. He can kill the dog and eat it. He had food, but Rantideva didn't have anything other than water. But he gave that water also to him. And the Chandalan வந்து கூட ஒரு நாய் வச்சுருந்தார். அந்த நாயையும் அவர் கொண்டுட்டு அவர் சாப்பிட்ருக்கலாம். ஏன்னா நாய் சாப்பிட்றவர் பேர் தான் சண்டாளன்னு பேர். அதை எடுத்து அதோடைய மாமிசத்தை சாப்பிட்ருக்கலாம். இவருக்கு தண்ணி மட்டும்தான் இருக்குது, ஆனால் அதையும் கொடுத்துட்டார். திஸ் இஸ் ரியல் magnanimity. Chaitanya Mahāprabhu gave us the highest, and ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம், the second most important point is magnanimous means you give something which will really help them forever. And it is the highest thing that you give, that they don't need anything more in their life. புரியுதுங்களா? அதாவது ஒரு விஷயத்தை கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையாக வேறு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அதுதான் கடைசியாக அவங்க யாச்சகம் பண்ணதாக இருக்கணும். தட் இஸ் த லாஸ்ட் திங் தே ஷுட் ஹவ் பெக்ட். இஃப் தேர் இஸ் if that kind of a thing can be given, then that is real magnanimity, that is real charity. If you give the thing after which they don't need anything after that. Like Prabhupada gave us. Prabhupada நமக்கு இது கொடுத்தார், இந்த சொசைட்டி, இந்த மூமெண்ட்டை கொடுத்தார். இதுக்கப்புறம் வேறு எங்கேயும் போகிறதுக்கு ரீசனே கிடையாது. After this we don't have to go anywhere, isn't it? Wherever you go, you may leave this place. நீங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து கிளம்புவீங்களா இருக்கும், வேறு ஏதாவது ஊருக்கு போவீங்க, அங்கே போனாலும் we will be looking for Hare Krishna devotees, Krishna devotees, some program, some center, some place, some prasadam, isn't it? இதெல்லாம் இருக்கான்னு நம்ம பார்ப்போம். So that is why Prabhupada has locked us up within this movement. You may be in one place,
இங்கே ஒரு நாள் இருப்பீங்க, இங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு கௌர் நிதாய்க்கு நீங்கள் அபிஷேகம் பண்ணுவீங்க. டுடே யூ வில் டூ அபிஷேக் ஃபார் கௌர் நிதாய். நெக்ஸ்ட் கௌர் பூர்ணிமா யூ மே பி சம்வேர் எல்ஸ். தேர் ஆல்சோ யூ வில் டூ த சேம் திங், வர்ஷிப்பிங் த லார்ட். Wherever we go, we do the same thing. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. இன்றைக்கி எவ்வளோ ஸ்லோவாக சொன்னாலும் சாயங்காலம் தான் பிரசாதம். அதனால நல்லா சத்தமாக சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஸோ திஸ் இஸ் ரியல் மெக்னானிமிட்டி. இதுதான் முக்கியமான தாராள மனசு உள்ளவர், ரொம்ப ரொம்ப பரந்த மனப்பான்மை உடையவர். என்னது? ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ கிவ் சம்திங் விச் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ. உங்களுக்கு எது ரொம்ப முக்கியமானது இருக்கோ அதை கொடுக்கணும். செகண்ட் திங் இஸ் யூ கிவ் that which will be most valued for him and he doesn't need anything more after that. அவருக்கு அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவுமே தேவைப்படக்கூடாது. அது மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கணும். That's like Krishna gave to Sudama. After he gave the charity, Sudama need not look for anything from anyone. சுதாமாவுக்கு கிருஷ்ணர் கொடுத்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் அவருக்கு எது கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட், adbhuta-vadānya. This is the first point we have to understand. adbhuta-vadānya. We always chant this most powerful sloka, no? Namo Mahāvadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Caitanya Namne Gauratushen Namaha. Krishnaya Krishna Caitanya Namne Gauratushen Namaha. இதில் நமோ மகாவதன்யாயன்னு சொல்கிறோம். மகாவதன்யா we are saying is மகாவதன்யாய. இந்த மகாவதன்யாய, this is the word we should understand. One who gives the highest benediction, and most important thing here is after this, you should not look for any quality in that person. When you are giving, we should not, whether he is qualified or not, இவர் வந்து தேர்ந்தவரா, இவர் தகுதி வாய்ந்தவரா நம்ம கொடுக்கறது வாங்குறதுக்கு அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது. That is why Chaitanya Mahāprabhu gave the highest benediction, highest gift to the most fallen. இருக்கிறதுலே உயர்ந்த பரிசை இருக்கிறதுலே கீழே ரொம்ப தாழ்ந்தவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கார். தாழ்ந்தவங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? One who doesn't care for it, one who doesn't want it, and one who doesn't know its value. These three things. யார் ஒருத்தர் அதுக்காக கவலையே படலையோ, யார் அது தேவையே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களோ, யார் அதோடைய மதிப்பு தெரியாத இருக்காங்களோ, இது மூணு தானே நம்ம if you think these three things was what we know about the bhakti process, Hare Krishna Mahamantram, our seva, and studying Srila Prabhupada's books. இந்த விஷயங்கள் பிரபுபாத் புஸ்தகங்களை படிக்கிறது நமக்கு மதிப்பு தெரியாது. பிரபுபாத் புஸ்தகங்களுடைய மதிப்பை, பிரபுபாதனுடைய அந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தினுடைய மதிப்பு நமக்கு தெரியாது. அது எந்த அளவுக்கு அது மதிப்பு வாய்ந்தது அப்படிங்கிறத வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தின் முழுக்க இதை மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கார். இன் ஃபுல் ஆஃப் சைத்தன்ய சரிதாமிரத், கௌரங்க மகாபிரபு ஹேஸ் ஒன்லி க்ளோரிஃபைட் த ஹோலி நேம்ஸ். அவர் பிறக்கும் போதே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரிபோல் ஹரே கிருஷ்ணன் சொல்லி தான் எல்லாருமே வந்து ஸ்நானம் பண்ணாங்க கங்கையில். He was taking, when he was appearing, everybody was chanting Hari Bol, like that they were chanting, isn't it? And they didn't know the value of Hari Bol. Many of them, those who are chanting the holy names, they don't know the value. But Chaitanya Mahaprabhu made them do that. So those who don't care for it, those who don't want it, and those who don't value it. Let's turn back the clock to our first day when we came in touch with the Hare Krishna movement or some devotees. நம்ம கொஞ்சம் திரும்பி பார்ப்போம். நம்மளுடைய நாட்களில் முதல் நம்ம வந்து பக்தர்களையோ இல்லை ஏதோ கோயில் இஸ்கான் கோயிலுக்கோ போயிருக்கோம் அப்படின்னு. அந்த சமயத்தில் that time what was our mentality? We were not knowing what is the power of Hare Krishna Mahamantra. Everybody was chanting and dancing up and down, and we said, okay, let's go, it's nice, fun to see. After some time we come back and we see that we are also caught over by that Hare Krishna mantra, isn't it? When I was studying in my school, college days, I very much remember I was in my third year, completed fourth year of engineering in Anna University, and I didn't know where I was getting into. I was thinking I was going into the fourth year, but I met His Grace Dharapati Prabhu there, and he was there in the same form. Same form 28 years ago also he was there, And there he was the same shika, dhoti kurta, he would come, and I
காட் இன் டு சம் ஃபிலாசபிக்கல் திங். கொஞ்சம் புரிஞ்சுது. நான் போயிட்டு திலக் போயிட்டு நான் காலேஜுக்கு போகிறேன். தேவத்தையோட போகிறார். நான் அப்புறம் அவர்கிட்ட வந்து சாண்டிங் பீட்ஸ் கேட்டேன். அவர் பிரபுபாத் புஸ்தகம், ஜப்பா மேலே, ஜப்பா பேக், எவ்ரி திங் ஹி கேவ். அண்ட் டில் நவ் ஐ எம் சர்வைவிங் பை தட் மர்சி. அவரோட அந்த கருணையினால் ஐ எம் ஜஸ்ட் கம்மிங் டு த ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் டூயிங் வாட் எவர் லிட்டில் சேவா விட். திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ டென்ட் நோ த மந்த்ரா, பவர் ஆஃப் மந்த்ரா. எனக்கு அப்போ மந்திரனுடைய பவர் தெரியாது. இப்போ பர்கெட் ரோட்டில் நம்ம போகும்போது அங்கே டிவோட்டீஸ்லாம் அவங்க பிரசாதம், நாங்கள்லாம் பிரசாதுக்காக, அந்த கிச்சடி பிரசாதுக்காக தான் வி ஜஸ்ட் வெண்ட். பட் வென் யூ கீப் ஹியரிங் த க்ளோரிஸ் ஆஃப் பாகவதம் ஃப்ரம் great personalities, great Vaishnavas like His Holiness Bhanu Swami Maharaj, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, so many of them who were coming in our life. பெரிய பெரிய வைஷ்ணவர்கள்லாம் வந்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்ரீல பிரபுபாதனுடைய பெருமையெல்லாம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்து இன்றைக்கி we are sitting and hearing. And I am not, this is Mahavadanyaya, this is inconceivable magnanimity, because someone who is unworthy and unqualified like me sitting here and talking Bhagavatam, and I don't even believe this, because I don't know how this Mahamantra works. I don't know how this Mahaprasadam works. எனக்கு தெரியாது இப்போ எப்படி இந்த பிரசாதத்தில் ஒர்க் பண்ணுன்னு தெரியாது. ஆனால் அத்புதம், திஸ் இஸ் அத்புதம், isn't it? We all get the great benediction to touch the deities, to offer flower to the deity of Prabhupada, to sit and hear Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, etc. here. And this is such a beautiful place Krishna has brought up with, of course, engaged so many devotees in this. எத்தனையோ பக்தர்களை வந்து என்கேஜ் பண்ணி நமக்கு வந்து இந்த அருமையான இடத்தை கொடுத்துருக்காரு. இதுதான் நமோ மகாவதன்யாய், adbhuta-vadānya, adbhuta-dayālu. நம்ம அந்த 3 விஷயம் கேள்விப்பட்டோம். அப்புறம் தயா, தயான்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம ஒரு வார்த்தை யோசிக்கணும். வாட் இஸ் தயா? வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். தயா மீன்ஸ் mercy, compassion. We say all these words, correct? But Prabhupada gives a beautiful meaning to the word mercy. ரொம்ப அழகான ஒரு அற்புதமான இதே அந்த 16வது அத்தியாயத்தில் 5 ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாரு? ஒன் ஹூ cannot tolerate others' unhappiness, மற்றவர்களுடைய துக்கத்தை பொறுத்து கொள்ள முடியாதவர் தான் உண்மையான தயாளு. இந்த இதை வந்து நான் யாரை சொல்லி படிக்க சொன்னாலும் எப்போ தப்பாக படிச்சிடுவாங்க, பார்த்துட்டு தான் படிப்பாங்க. ஒன் ஹூ cannot tolerate others' happinessனு படிச்சிடுவாங்க. They will read. I've tried this experiment with many people. They just read, one who cannot tolerate others' happiness. Why Prabhupada is writing like this? Prabhu, it is not happiness, it is unhappiness. By default, default we are one who we cannot tolerate others' happiness. அது envy, அது வந்து பொறாமை, அது வந்துடுது மனசு உள்ளேருந்து வந்துடுது. Actually Prabhupada is saying daya means one who cannot tolerate others' unhappiness. மற்றவர்களுடைய துக்கத்தை கொஞ்சம் கூட பொறுத்து கொள்ள முடியாதவர் தான் தயாளு. நம்ம அந்த மாதிரி எத்தனை பேர் நம்ம இருக்கோம்? எதுக்கு போனாலும் பெருமை வேணும், எனக்கு நேம் ஃபேம், எனக்கு பேர் புகழ், எனக்கு பெரிய ஆளாகணும், எல்லோரும் என்னை போட்டணும், எனக்கு நல்ல பேர் வரணும். இதுக்காக தான் நம்ம எல்லாம் செய்கிறோம். we are doing only for name, fame and adoration. That is why we are not able to give Krishna to others like how Prabhupada is giving. This is the lesson that Chaitanya Mahāprabhu is teaching us. நம்மளால் பிரபுபாத் மாதிரி ஏன் வந்து கொடுக்க முடியலன்னா, அவர் நமக்கு கொடுத்துருக்க மாதிரி நம்மளால் இது பண்ண முடியல. நம்மளால் மற்றவங்களுக்கு வந்து நாமத்தை வந்து கொடுக்க முடியல. இது ஒரு கிஃப்ட்டு. we are wrapping it in nice wrapper, we are giving it as gift to them. எல்லாருக்கும் ஒரு கிஃப்ட்டை வந்து கவர் பண்ணி கொடுக்குறோம். அது கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து அவர் ரொம்ப கீழே இருக்கார், அவர் வந்து ரொம்ப தாழ்மையான நிலைமையில் இருக்கார், he is very low, and we should not think like that. We have got the fortune, luckily. He is not yet received that fortune. அவருக்கு அந்த வந்து புதையல் கிடைக்கல, அந்த இது பரிசு கிடைக்கல. we have to, அவருக்கு அந்த இன்னும் அவர் அதிர்ஷ்டம் பண்ணல, அவருக்கு அந்த அதிர்ஷ்டத்தை நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ இந்த ஒரு விஷயத்தில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த adbhuta-vadānya, adbhuta-dayālu சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் என்னென்னலாம் வந்து உங்களுக்கு இது இருக்கோ, பாஸ்ட் டைம்ஸ் லீலைகள் இருக்கோ, அது எல்லாத்துலேயுமே இந்த 2 விஷயங்கள் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும், ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும். வாட் எவர் லீலா யூ டேக் இன் சைத்தன்ய சரிதாமிரதா, throughout சைத்தன்ய சரிதாமிரதா, these adbhuta-vadānya and adbhuta-dayālu, these 2 things are spread all over. We can't take, it's not enough to
chant the glories of Chaitanya Mahāprabhu in 45 minutes or half an hour. It is not possible. Throughout the day we should sit and meditate. அரை நாளில் நம்மளால் வந்து பண்ண முடியாது. அதனால் throughout the day we should meditate. நாள் முழுக்க நம்ம வந்து கீர்த்தனை பண்ணணும், அவருடைய லீலைகளெல்லாம் படிக்கணும், ஸ்மரணம் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து நமக்கு கொஞ்சமாவது கிடைக்கும். I am trying to do something which is really difficult for me to do. ஒரு பர்டிகுலர் லீலையிலேருந்து சில சின்ன விஷயங்களை எப்படி அவர் வதான்யா நமோ மகாவதான்யான்னு சொல்கிறோமே, அதுக்கு வந்து பொருளுரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு லீலையிலேருந்து எடுத்துப்போம். அது வந்து லீலை பார்க்கறதுக்கு சின்னது மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த லீலை வந்து நான் வந்து உட்காந்து படித்ததுக்கே ஒரு 50 குணங்கள் கிடைச்சிது அந்த ஒரே ஒரு லீலையிலேருந்து. இன்னும் திரும்பி உட்காந்தா இன்னொரு ஒரு 50 கிடைக்குமா இருக்கும். We will take one small leela which can show how Mahavadanyaya and Mahadayalu Chaitanya Mahāprabhu is. We won't be able to complete that leela because it's not possible to complete that leela. We will do as much as we can till 9:15 whatever time we are allotted. இப்போ வந்து Chaitanya Mahāprabhu இதில் விருந்தாவன் போகிற வழியில் வாரணாசியில் ஸ்டாப் பண்ணுறார். இது வந்து பிரகாஷானந்த சரஸ்வதியும் அவர்களுடைய சிஷ்யர்கள் கூடயும் நடந்த அந்த சம்பாஷணை. இட்ஸ் அ டிஸ்கஷன் பிட்வீன் லார்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு அண்ட் பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி. How the whole thing happened. There are so many wonderful instructions and qualities that we can learn from Chaitanya Mahāprabhu. ரொம்ப அருமையான சிக்ஷையும் அவருடைய இதில் அவருடைய குணங்களெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம வந்து ஒரு பக்தனா எப்படி நடந்துக்கணும், நம்மளோட நடத்தை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னும் Chaitanya Mahāprabhuக்கிட்டேருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம இந்த சம்பவம் நடக்கிற இடம், this incident is happening in Varanasi. We all know that story, so I will not go to that story, but we will just learn the verse as we go along. இன்றைக்கி எவ்வளோ முடிக்கிறோமோ அதுக்கப்புறம் அது வரைக்கும் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அலோவ் பண்ணார் அப்படின்னு நினச்சிப்போம். வாட் எவர் வி ஆர் ஏபிள் டு ரீட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் half hour, we will say that this is what Chaitanya Mahāprabhu allowed us to do for this time. If we want, we can do more later. Then Chaitanya Mahāprabhu allows us to do. So Chaitanya Mahāprabhu is traveling through Varanasi to Vrindavan. So in Varanasi, he stays with Tapan Mishra and Chandrasekharacharya, two of his devotees. அங்கே தபன் மிஸ்ரா சந்திரசேகராச்சாரியா அப்படின்னு 2 அருமையான பக்தர்கள் இருக்காங்க. அவங்க கூட தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கொஞ்ச நாள் வசிக்கிறாருங்க. தபன் மிஸ்ரா தான் அவருக்கு சமைத்து பிரசாதம் சமைத்து கொடுப்பார். He only cooks for him and he will discuss all Krishna conscious philosophy, everything with the two of them. But predominantly Varanasi is filled with those who are Brahman people, those who are Mayavadis and those kind of people. அங்கே வாரணாசியில் அருவவாதிகள் மாயாவாதிகள் அவங்க தான் வந்து நிறைஞ்சிருப்பாங்க. ஸோ இதனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து he was actually married. 24 வயசு தான் ஆகுது அவருக்கு, கல்யாணம் ஆகிடுது 24 வயசு தான் ஆகுது, 24 years only. But because the Mayavadis will not respect anybody who is not renounced, this is one of the main reasons why Chaitanya Mahāprabhu took sannyas. Prabhupada writes in the purport. மாயாவாதிகள்லாம் வந்து சன்னியாசியாக இல்லாதவர்கள் சொல்கிறத மதிக்க மாட்டாங்க ரொம்ப. இவங்க தான் ஒரு நிலையில் ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும், ஐ எம் த பெட்டர் திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will think. அதனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு முக்கியமாக ஒரு விஷயம் எடுத்தார். He took a very important decision there. Why? Because he knew if the topmost Mayavadis get transformed, then everyone else will get transformed automatically. Leader is you catch the fort. That's why in our Bhagavatam, in our Bhakti process also, the first thing they say is Savai Mana Krishna Padaravindayo. First control the mind. Automatically all the senses, everything will get controlled. முதல்ல லீடரை பிடிக்கணும் எங்கே போனாலும், அப்புறம் மற்றவங்கெல்லாம் தானாக வந்துடுவாங்க இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம மனசை தான் நம்ம முதல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்ட்டு எப்போவுமே பாகவதம்லாம் சொல்கிறது. ஏன்னா மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா புலன்கள் எல்லாம் தானாக கண்ட்ரோல் ஆகிடும். ஸோ இப்போ வந்து Chaitanya Mahāprabhu has decided that okay, இங்கே வந்து லீடர் ஆஃப் ஆல் மாயாவாதிஸ் ஆர் ஸ்டேயிங் ஹியர், ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை. இவராக போய் பேசலை, போய் பார்ப்போம். கிருஷ்ணர் வந்து he has a plan. இதுதான் Chaitanya Mahāprabhuடைய என்ன சொல்கிறது மாஸ்டர் பிளான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி
அவருடைய மாஸ்டர் பிளான். இவர் போகும்போது சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுவாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு வில் கோ தேர் வித் தண்டா, வில் கோ தேர் அண்ட் டான்ஸ். அப்போ கீர்த்தனைக்கு டான்ஸ் பண்ணுவார், நர்த்தனம் பண்ணுவார், கீர்த்தனை பாடுவார். அதை பார்த்துட்டு இந்த பிரகாஷானந்த சரஸ்வதிக்கு ஆயிரக்கணக்கான சிஷ்யர்கள் இருந்தாங்க. thousands of disciples were there for பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி. ஸோ அந்த சமயத்தில் அவங்க எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணுவாங்க, சன்னியாசியாக இருக்காங்க, குதிக்கிறாங்க, டான்ஸ் ஆடுறான், அமைதியாக இருக்கணும், நம்ம வந்து ஒரு கம்பீரமாக இருக்கணும், we should be very grave, we should be very sober. Why he is dancing like this? So they were looking at Chaitanya Mahaprabhu in a very, what do you call, inferior thing. But Chaitanya Mahaprabhu didn't care. Chaitanya Mahaprabhu கவலையே இல்லை. அவர் வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கார். அவர் இன்ஃபீரியர், பிகாஸ் he was treated inferior, his devotees were feeling upset. Chavan Mishra and Chandrasekhar Acharya was getting upset. How can they insult our dear Lord? தபன் மிஸ்ரா, சந்திரசேகர் ஆச்சாரியும் மனசில் வந்து அவங்களுக்கு வருத்தம் ஆயிடுச்சு. எப்படி இவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த மாதிரி இது பண்ண வைக்கலாம், அவர் அவமானப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்டயே போய் முறையிடுறாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு, ப்ளீஸ் யூ டூ சம்திங் டு ஃபிக்ஸ் திஸ், ஐ திங்க் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு டாலரேட், எங்களால் பொறுத்துக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு உபதேசத்தை கொடுக்குறார். ஹி இஸ் கிவிங் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் லெசன் நவ். வாட் இஸ் தட்? வென் யூ ஆர் எ டிவோட்டி, யூ ஷுட் டாலரேட் வாட் எவர் கம்ஸ் யுவர் வே. யூ ஷுட் நாட் கேர் வாட் அதர்ஸ் ஆர் teasing you, criticizing you, or making fun of you, insulting you. Tiraskrita vipralabdha sapta kshipta hata api na asya pratikurvanti tadbhakta prabhavopihi. Tiraskrita means they will criticize you. Vipralabdha, they will scold you. Sapta kshipta, they will sharpam, they will give you, they will curse you. Kshipta hata, they will neglect you, they will kill you. கொள்வாங்க, திட்டுவாங்க, எல்லாம் வேணால் செய்வாங்க. நான் அஸ்ய பிரதிகூர்வந்தி, அவருடைய கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள் திரும்பி அது என்ன சொல்லுவாங்க, ரிவெஞ்ச், பழிக்கு பழி வாங்க மாட்டாங்க. they will not take ஷட்யந்திரம், they will not react, they will not counteract. No counteraction is the best counteraction. எதுவுமே செய்யாமல் இருந்தால் தான் யாரும் இது பண்ணுவாங்க. So this is the most important thing we learned from Chaitanya Mahaprabhu. He tolerated like it. He just simply smiled. சும்மா சாதாரண புன்முறுவல் செய்தார் தப்பன் மிஸ்ராவும் கூட சொல்லும் போது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய மாஸ்டர் பிளானை தொடங்குறார். எப்படி தொடங்குறாரு? ஹீ இஸ் பிகினிங் இஸ் மாஸ்டர் பிளான். ஹீ இஸ் மேக்கிங் as Paramatma in the heart of a Brahmana who is friends with the sannyasis, Mayavadi sannyasis. He makes him come to Tapan Mishra's house and invite Chaitanya Mahaprabhu for lunch, where he has invited the Mayavadis also for lunch. Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu, Paramatmava, our Śrī Krishna Caitanya, Radha Krishna nāhi anya. ஸோ நம்ம வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பரமாத்மாவா அந்த பிராமணனுடைய ஒரு பிராமணர் அங்கே இருக்கார், அவருடைய இதயத்திலேருந்து இவங்களுக்கு அவருக்கு ஒரு உபதேசம் கொடுக்குறாரு. நீ வந்து என்ன சொல்கிறாரு, நீ வந்து என்னை வந்து இன்வைட் பண்ணு அப்படின்னு. If we can do that, how many houses we can go for invitation? Prasadam, so many bhogas. We can inspire somebody to invite us, and then we can go and have wherever bhoga is there, we can go. So what happens? This Brahmana comes and he invites Chaitanya Mahaprabhu. Please come. I have arranged a meeting with all the sannyasis there. So you please also join. நாங்கள் எல்லாரையும் அவங்களெல்லாம் வந்து வரவேற்றிருக்கேன், நீங்களும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரை வரவேற்கிறார். First thing Chaitanya Mahaprabhu does when he goes to that place, who can tell what happens? முதல் விஷயம் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த வீட்டுக்கு அவர் போகும்போது எல்லா சன்னியாசிகளும் அங்கே ஆல்ரெடி இருக்காங்க. ஆல்ரெடி all the sannyasis are there and he is entering. What is the first thing that he does? என்ன முதல்ல செய்கிறார் அவர்? He pays obeisances to them without even expecting them to pay obeisance to him. முதல்ல அவர் நமஸ்காரம் பண்ணுறார். மற்றவங்களெல்லாம் வந்து நீங்கள்லாம் முதல்ல நமஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் அவர் எதிர்பார்க்கல. He did not expect them to pay obeisance.
He first paid obeisance to them. That is the first instruction. This is again, first thing we learned. Trinadapi sunichena tarorapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. Correct? First he told how to do titiksha, tolerating everything that comes our way. என்ன வந்தாலும் பொறுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணார். ரெண்டாவது இப்போ வந்து அமானின மானதேன. அமானின மானதேன இஸ் வாட்? Do not expect any respect from others and give all respect to others. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். This is a very important matter, the important thing to know. Why? If you reverse this, the whole thing collapses. Amanina manadena. If Chaitanya Mahāprabhu had turned this into manadena amanina, the whole thing collapses. அது மாற்றி போட்டிருந்தாருன்னா கொலாப்ஸ் ஆகிடும். எப்படின்னு சொல்கிறேங்க. அமானினா மீன்ஸ் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ். மற்றவங்ககிட்டேருந்து எந்த விதமான மரியாதையும் எதிர்பார்க்காமல் இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ வென் யூ ஆர் ஃபர்ஸ்ட் திங், வென் யூ லூஸ் ஆல் த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ், தென் அவர் ஹார்ட் இஸ் பியூர். வித் தட் பியூர் ஹார்ட், வென் வி டூ மானதேனா, தென் தட் பிகம்ஸ் த ரியல் ரெஸ்பெக்ட், கிவிங் ரெஸ்பெக்ட் டு அதர்ஸ். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அந்த சுத்தப்படுத்தின அந்த சுத்தமான அந்த இதயத்துலேருந்து நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தோம்னா எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்போம். அப்போ அவங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம எதிர்பார்க்க மாட்டோம் திரும்பி, இல்லையா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் சேயிங்? நவ் இஃப் யூ ரிப்பீட் திஸ், ரிவர்ஸ் திஸ் திங், மானதேனா அண்ட் அமானினா. ஃபர்ஸ்ட் வி கிவ் ரெஸ்பெக்ட், ரைட்? முதல்ல ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்துருவோம். தென் வி வில் எக்ஸ்பெக்ட் த ரெஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் தெம். Isn't it? Prabhu, I did vanchakalpas to you. What about you? I paid dandavat pranams. If you imagine when somebody says dandavat pranam, if that person okay and goes away, how will you feel? This is the danger of manadena and amanina. So Chaitanya Mahaprabhu is very clear, amanina, then manadena. And that is what he is doing here. He didn't expect any respect. This is our respect. Respect அது எதிர்பார்க்கல. ஆனால் மானதேன ஃபஸ்ட்டு அமானினா இருந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் ஒபைசன்ஸை கொடுத்துட்டார் மானதேன. ஸோ வெதர் தே ரெஸ்பெக்ட் ஹிம் ஆர் நாட், அவங்க வந்து திருப்பி பதிலுக்கு மரியாதை பண்ணுறாங்களோ பண்ணலையோன்ட்டு அவர் எதிர்பார்க்கல. அவர் பாட்டு அந்த இடத்துல நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அவர் உட்காந்துட்டார். திஸ் இஸ் ஹவ் ஹீ இஸ் டீச்சிங் அஸ் தரோரிவ சகிஷ்ணுனா அமானின மானதேன. அப்போ திருநாதனி அப்படி சுனிச்சான எப்படி அவர் பண்ணுறார்? He is teaching this. He is very humble. He is expressing his humility by sitting near the place where everybody washes their feet. He is not expecting all of them are sitting in big chairs. You should give me chair also. எல்லாரும் பெரிய பெரிய சேரில் உட்காந்துருக்காங்க, எனக்கும் சேர் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் அவர் எதிர்ப்பாங்க. நம்மள சரி இது போதும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is just sat near the place where they wash their feet. It's a dirty place, but he didn't care. This is Trinadapi Sunichana. For Chaitanya Mahaprabhu's stature, he should be given the golden throne, isn't it? But they don't know his glories. How can someone reciprocate? Chaitanya Mahaprabhu never expected any respect from anybody. His only aim was to give the greatest gift to the most unqualified. Here, if you see the impersonalists also, they are also unqualified because they don't have respect for the form of Krishna. அந்த மாயாவாதிகள் இருக்காங்களே அவங்களும் முற்றுமே தகுதியற்றவர்கள். ஏன்னா அவங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய உருவத்தையே ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு எப்படி நாமத்தை ஒத்துக்க முடியும்? உருவன்னு இருந்தால் தான் நாமன்னு ஒன்று இருக்கும். Only if there is a name there can be form. But they are not accepting the form itself. How can they accept the name? And so Chaitanya Mahaprabhu is going to give the greatest gift to the most unqualified in this way also. We are also unqualified. They are qualified in a different way. அவங்க வேறு வித தகுதியானவர்கள், வேதந்தெல்லாம் படித்தவர்கள். ஆனால் they have not accepted the form of the Lord in the proper way. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்சிடென்ட் மூலமாக இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளுரையை வந்து நமக்கு தன்னுடைய சொந்த உதாரணத்தின் மூலமாக நமக்கு கொடுத்துருக்கார். He has given the entire purport of this one sloka, Trinadapi Sunichana, by simple act. Chaitanya Mahaprabhu has given. We have just crossed 1% of that leela. So please forgive me. Then we go further. Now, the next thing that Chaitanya Mahaprabhu does, Mahavadanyaya, the Mahadayalu, what does he do to the sannyasis? He is actually displaying his beautiful effulgence
That Brahman effulgence is there, no? That beautiful effulgence by exhibiting his form, through his form. அவர் தன்னுடைய அந்த அற்புதமான அந்த திவ்யமான அந்த ஒளி இருக்குல்ல, அதை முதல்ல வந்து அந்த மாயாவாதிகளுக்கு, அந்த மாயாவ சன்னியாசிகளுக்கு அவருக்கு காட்டுறார், தரிசனம் கொடுக்குறார். Normally, they are actually impersonalists. They are only after the Brahman form, isn't it? So he is giving that little token mercy to him. That okay, whichever Brahman that you are asking for, you are praying to, that Brahman is in me only. Brahmano hi pratishtaham. He says no in Bhagavad Gita, everywhere he says. So that Brahman, that Pranava Sarva Vedeshu, then Brahmano hi pratishtaham, everything is all from Bhagavad Gita very clearly said. It's coming from me. Brahman is coming from me. So Chaitanya Mahaprabhu first he is mesmerizing them. What is that shloka? Krishna Varnam Tusha Krishnam Sango Panga Astra Parshadam Yajna Yajantihi Sumedashaha Sanga Upanga Astra Parshadam. So this is the Astra. இதுதான் அவருடைய அஸ்திரம். எது அவருடைய அஸ்திரம்? அவருடைய அற்புதமான ஸ்வரூபம். If you go and stand in front of Gauranga Mahaprabhu just for a second, how much he is captivating us. Forget about Krishna's beauty. Krishna's beauty is exhibited in different ways. But Chaitanya Mahaprabhu is Radha and Krishna combined together. The beauty is not just that form alone, but the beauty is because of his qualities also. Mahāvadānyaya, Mahā-dāyālu, right? Namo Mahāvadānyaya. So adbhuta-dayālu. So first thing, this is what he does. இதுதான் முதல்ல செய்கிறார். அவர்களுக்கு வந்து தன்னுடைய அந்த அற்புதமான அந்த ஸ்வரூபத்தை அவர்களுக்கு காட்டுறார். அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த இவர் வந்து அவர் கேட்குறார் ஃபஸ்ட்டு, யார், பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி கேட்குறார், இவர் ரொம்ப எளிமையாக இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை கூட்டுட்டு தன்னோட கையை பிடிச்சி கூட்டுட்டு வந்து அவரை உட்கார வைக்கிறார். He catches hold of him with his own hand and he is making him sit along with them and being attracted to Chaitanya Mahaprabhu. And then he says, why are you, நீ வந்து நல்ல சன்னியாசியாக இருக்க, பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இளமையான சன்னியாசியாக இருக்க, எதுக்காக இந்த இவங்க கூடலாம் போய்ட்டு இந்த பைத்தியக்காரர்கள் கூடலாம் போய்ட்டு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்ட இந்த நம்ம பாட்டெல்லாம் பாடிக்கிட்டு இருக்க, வேதாந்தம்லாம் படிக்கணும் நீ. Prakashana Saraswati is telling, you are looking very nice devotee, nice sannyasi. Why are you dancing like a fanatic, like a madman with all these people? So this is the first question they ask. Here there is a bit of a thing that Chaitanya Mahaprabhu shows us, that they are a bit offensive. They are not quite a bit offensive by saying that. அவங்க ஒரு அபராதம் பண்ணுறாங்க, இந்த நாமத்தினுடைய மகிமையை வந்து இது பண்ணுறாங்க, அவமானப்படுத்துகிறாங்க. அண்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய நிலையும் புரிஞ்சுக்கலாங்க. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இதெல்லாம் வந்து பொருட்படுத்தவே இல்லை. He did not care for any of these things that they were looking for. This is another lesson that Chaitanya Mahaprabhu is teaching us, that you always look for good in others. What is that? Madhupa gunamichanti, makkika doshamichanti. Gunamichanti panditaha, doshamichanti pamaraha, Prabhupada will say. Right? One who only looks for good, he is a devotee. நம்ம வந்து நல்லதையை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த சன்னியாசிகள் என்னதான் இவங்க வந்து கொஞ்சம் அபராதம் செய்தாலும் சைத்தன்ய பிரபு சில விஷயங்கள் அவங்ககிட்ட நோட்டீஸ் பண்ணார். அதனால தான் அவங்களுக்கு மர்சி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியானார். He noticed certain things. That's why he wanted to give the mercy to them. What is that? He saw they were very austere. They were not namesake sannyasis. அவங்க வந்து ரொம்ப தபஸ் பண்ணுறாங்க. வேதாந்தெல்லாம் பயங்கரமாக they are reading with so much intensity. ரொம்ப இன்டென்ஸாக படிக்கிறாங்க. And they are respecting those who are doing Vedanta. And they are austere and all these things, all these qualities that he is noticing in them. Only thing missing part, I will just add that to their life. ஒரே ஒரு குறை, அதுதான் நாம ஜபம் பண்ணலை, அதை மட்டும் அவங்களுக்கு கொடுத்துரும். நாமத்தினுடைய மகிமை அவங்களுக்கு தெரியல, அதை மட்டும் கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்ன பண்ணுறாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு விஷயம், பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி வந்து அவரை கூட்டுட்டு கையில் பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வந்து உட்கார வச்சது, அது அவரோட அஜ்ஞாத சுக்ருதி. Chaitanya Mahaprabhu saw this Ajnata Sukriti in Prakashananda Saraswati. That you are eager to, you are at least giving that respect to bring me and thing. So I will give you that mercy.
ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இவர் கேட்டதுக்கப்புறம் பிரகாஷானந்த சரஸ்வதிக்கு இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாரு? யூ லுக் ஆஸ் பிரில்லியன்ட் as if you were Narayana himself. Will you kindly explain the reason that you have adopted the behavior of lower class people? நீ வந்து நாராயணர் ஸ்வரூபம் நாராயணர் மாதிரியே இருக்க, ஆனால் எதுக்காக நீ வந்து இந்த அது லோவர் கிளாஸ்க்கு என்ன சொல்லுவாங்க, கீழ் நிலையில் இருக்கவங்களுடைய இது சும்மா குதிக்கிறது, டான்ஸ் ஆடுறது, இதெல்லாம் வந்து நீ கீழ்நிலையில் இருக்கவங்கள நீ எடுத்துக்கிற. இதுதான் அவங்களுடைய மைண்ட் செட். வேதாந்திஸ்டோட மைண்ட் செட் இஸ் தட். மைக் பிரபு, இஸ் இட் ஓகே நவ்? இது ஸோ இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க அவங்க. யார்? பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி கேட்குறாரு. இஸ் ஆஸ்கிங் தட் வை, எதுக்காக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கீழ்நிலை இவர்களுடைய மக்களுடைய விஷயத்தெல்லாம் எதுக்கு நீங்கள் எடுத்து அதை போய் செய்கிறீங்க? நீங்கள் சன்னியாசியாச்சே, நீங்கள் நல்லா இது பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே இது வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயம். இந்த சமயத்தில் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அழகான ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு. இதை நம்ம அப்படியே படிக்கணும். அவர் சொன்ன விஷயத்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலேருந்து அப்படியே படிக்கணும். He is telling a beautiful answer to this question of Prakashananda Saraswati. I am cutting short a lot of things because of the time limit, but this is an amazing thing that he is telling. My dear sir, kindly hear the reason. My spiritual master considered me a fool and therefore he chastised me. So Shyambalram Prabhu knows the shloka very well because it is so nicely quoted by Prabhupada all over. So many times he has given class on this one particular thing, You are a fool, he said. You are not qualified to study Vedanta philosophy and therefore you must always chant the holy name of Krishna. This is the essence of all mantras of Vedic hymns. நீ வந்து ஒரு முட்டாள், நீ வேதாந்தம் படிக்கிறதுக்கெல்லாம் லாய்க்கு இல்லை, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் மட்டும் சொல்லு, அதுதான் வேதாந்தத்தினுடைய வேதத்தினுடைய சாரம் அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்போது this the more than the shloka, Prabhupada's purport is even more beautiful. We should read very, very important instruction that Chaitanya Mahaprabhu is teaching from this one particular thing. This is the verse number, I think 92, I think if it is, I'm not wrong, 72, sorry. Please hear this attentively. Only fools give up the service of the spiritual master and think themselves advanced in spiritual knowledge, as Prabhupada is writing in his purport. In order to check such fools, Chaitanya Mahaprabhu himself presented the perfect example of how to be a disciple. See, like Sandipani Muni, Krishna was teaching us how to be a disciple. Here Chaitanya Mahaprabhu is teaching us how to be a disciple. நமக்கு எப்படி ஒரு சிஷ்யன் எப்படி இருக்கணும், குருக்கு எப்படி மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறார். A spiritual master knows very well how to engage each disciple in a particular duty. But if a disciple, thinking himself more advanced than his spiritual master, gives up his orders and acts independently, he checks his own spiritual progress. Every disciple must consider himself completely unaware of the signs of Krishna and must always be ready to carry out the orders of the spiritual master to become competent in Krishna consciousness. Last our line. This is the most important line in this purport. A disciple should always remain a fool before his spiritual master. This is Chaitanya Mahaprabhuனுடைய verdict. அவருடைய முடிவுரை என்னது? ஒரு ஜெய் ஸ்ரீ ஸ்ரீ கௌரநிதாய் பகவான் கி ஜெய், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண லலிதா விஷாகா கி ஜெய், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஜெகநாத் பல்தேவ் சுபத்ரா மகாராணி கி ஜெய். இதுக்கு அருமையான ஒரு விஷயம். இந்த 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 விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். We have to listen to this very important thing, because he says, in the purport Prabhupada is quoting Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, his Guru Maharaj, directly. One can become perfectly successful in the mission of his life if he acts exactly according to the words he hears from the mouth of his spiritual master. Śrī Caitanya Mahāprabhu here confirms this by saying that since his spiritual master ordered him only to chant the holy name of Krishna, he always chanted the Hare Krishna Maha Mantra according to this direction. Krishna Mantra Japa Sada Ei Mantra Sar. This is the most important thing we should learn from Chaitanya Mahaprabhu. He said, you chant Hare Krishna, you just chant Hare Krishna.
நோ மோர் ஹியர் தேர் எக்ஸெட்ரா ஆல் திஸ். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபம் பண்ண சொன்னால் அது மட்டும் தான் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொன்னார். எங்கள் குரு மகாராஜ் ஒரு தடவை சொன்னார், இஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆஸ்க்ஸ் யூ டு பிரிங் வாட்டர், you bring water. Don't put too much of your intelligence and bring milk. இப்போ குருமராஜ் வந்து உங்களை தண்ணி கொண்டு வர சொன்னால் தண்ணி மட்டும் கொண்டு வாங்க, அது ஒரு தண்ணியை விட பால் இன்னும் பெட்டர் அப்படி நீங்களாக ஒரு இது போட்டு அதில் பால் கொண்டு வராதிங்க அப்படிங்கிறாரு. இஃப் while executing the orders of the spiritual master, for some reason if we cannot complete it or we cannot we didn't learn other things and whatever, what happens? என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால், இது சில சமயம் நம்ம அவருடைய சாஸ்திர இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவர் சொல்கிற உபதேசத்தை கடைப்பிடிக்கிறோம், அப்போ மற்றதெல்லாம் நம்ம பண்ணலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுக்கு மகாராஜ் சொன்னார் அழகா, just like Krishna, the merciful spiritual master also takes only the essence, endeavor of the disciple, not the result. ஸோ இப்போ அவர் ஒரு சிஷ்யன் இருக்கார், குரு மகாராஜ் சொன்ன உபதேசத்தை கடைப்பிடிக்கிறார், ஆனால் அவரால் அதை வெற்றி பெற முடியல. He is doing something, he is not able to successfully complete it. The spiritual master will not see the result, he will only see the endeavor, just like Krishna. Nimitta matram bhavasavya sachin, that's all he wants. So இப்போது இது ரொம்ப அருமையான பாயிண்ட். இது யூ ஆர் அ ஃபூல், நீ எதுவுமே நீ வந்து பண்ண வேண்டாம், ஒன்லி ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் மட்டும் சாண்டிங் பண்ணு அப்படிங்கிறார். அப்புறம் தொடர்ந்து சொல்கிறார், எங்கள் குரு மகாராஜ் எனக்கு என்ன சொன்னார், வாட் டிட் மை குரு மகாராஜ் டெல், இன் திஸ் ஏஜ் ஆஃப் கலி there is no religious principle other than the chanting of the holy name, which is the essence of all Vedic hymns. This is the purport of all scriptures. இதை சொல்லி முடிக்கிறார். இதுதான் எல்லா சாஸ்திரங்களின் சாரம். என்னது? நாம ஜபம் பண்ணு, அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே செய்யாது. ஏன்னா கலிகால நாமரூபே கிருஷ்ணாவதார், கலேர் தோஷனிதேர் ராஜன் அஸ்திஹி ஏகோ மகான் குணக இத்தனா தேவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் ரஜத். பிரபுபாதர் இந்த மொத்த இயக்கத்தை எப்படி தொடங்கினார்? ஹவு டிட் he start the whole movement? Sitting and chanting Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு தொடர்ந்து சாண்டிங் பண்ணுறாரு, நாமஜபம் பண்ணுறாரு. இஸ் கண்டினியூஸ்லி சாண்டிங் and all transcendental transformations start happening in his body. விதவிதமான அந்த மாறுதல்கள்லாம் அந்த எக்ஸ்டசி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த உன்னதமான நிலைக்கு போகும்போது அது எல்லாம் அவரோட உடலில் வர ஆரம்பிச்சு. அவர் பயந்துட்டார். he became afraid, am I doing something wrong, நான் ஏதோ தப்பாக பண்ணுறேன்னா அப்படின்னு அவர் பயந்துட்டார். and then he runs to the spiritual master, to Ishwarapuri again. Second time when he goes, he says, Guru Maharaj, what did you give me? Something is happening in my body whenever I chant this holy name. I don't think I can ever say this to my Guru Maharaj because nothing happened in my body when I chant. But I am hoping that someday my chanting will become perfect. So, இப்போ வந்து இவர் போய் Guru Maharaj, my dear Lord, what kind of mantra have you given me? I become mad simply by chanting the Maha Mantra. Chanting the holy name in ecstasy caused me to chant, dance and cry. He is saying something is wrong. Then Ishwarapuri smiles very lovingly, very joyfully he is smiling. Because as a Guru Maharaj, when he sees the disciple is making progress, that is the greatest thing that he can have. குரு மகாராஜுக்கு வந்து எப்போ ரொம்ப பிடிக்கும்னா, நான் சொன்னதை ஒழுங்காக செய்கிறான், அவன் செஞ்சு அவன் முன்னேறானா அப்படின்னா உடனே நம்ம குரு மகாராஜ் போய் நான் கேட்போம், மகாராஜ் எனக்கு ஏதாவது சர்வீஸ் கொடுங்க, சாண்டிங் 16 மாலை பண்ணு, பிரபுபாதரோட புஸ்தகத்தை படி, பிரசாதம் சாப்பிடு, யாருக்காவது முடிஞ்ச வரைக்கும் மற்றவங்களுக்கு ப்ரீச்சிங் பண்ணு, chant holy names, read Prabhupada's books. These are the things Guru Maharaj will tell. This much only Guru Maharaj, nothing more. Man, this itself you cannot complete. This itself you cannot do it properly in this lifetime. So, beautifully Prabhupada writes again in the purport, when a disciple very perfectly makes progress in spiritual life, this gladdens the spiritual master, who then also smiles in ecstasy. Smiles in not அவரை பற்றி ஏளனம் பண்ணல. he is not teasing him, he is ecstasy. That ecstasy is given to ecstasy to Guru Maharaj also, thinking how successful my disciple has become. He is not looking at your post designation, how many doing this, how many doing that. If your test for devotional service is how long you can sit alone with Bhagavad Gita, Bhagavatam and Japamala in a room. My Guru Maharaj told this when we were asking, Maharaj, what will please you? Your test for devotional service is determined by how long you can sit alone with Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita or Japamala.
Not simply keeping japmala, chanting japmala. Chanting the holy names. So this is the most beautiful thing. He's saying he feels so glad that he smiles as he enjoys the progress of the disciple, just as a smiling parent enjoys the activities of a child who is trying to stand up or crawl perfectly. ஒரு சின்ன குழந்தை எப்படி வந்து தவழும் போது அவங்க அப்பா அம்மா வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்களோ அது மாதிரி குரு மகாராஜ் வந்து நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். நம்ம சாண்டிங்கில் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, எல்லாம் முடியல, எதுவுமே முடியல. என்னது இது சாண்டிங்கில் எனக்கு டேஸ்ட்டே வர மாட்டேங்குது. ஐம் நாட் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் த மைண்ட். ஐம் நாட் able to get the chant taste for the holy names. That time spiritual master and Krishna will be pleased, because you are frustrated with that situation. Not when you only get the ecstasy they are pleased. I will just close with this one very important thing. Again he is going and asking for Chaitanya Mahaprabhu is going to Ishwarapuri and asking for suggestion. There actually Prabhupada writes a beautiful purport. He says, for everything we should consult the spiritual master. We should not do anything independent of spiritual master. நம்ம எப்போவுமே குரு மகாராஜனுடைய உபதேச எழுத்து அது மூலமாக செய்யணும். எந்த கஷ்டம் இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் குரு மகாராஜை பர்சனலாக பார்க்க முடியலையா, அவருடைய ஃபோட்டோ முன்னாடி போயிட்டு we can pray. அவர் நேராக if you cannot see the Guru Maharaj personally, we can go in front of his thing and pray. Best way of obeying the spiritual master is by following his instructions. Obedience is the greatest remembrance of Krishna. So he is telling this. So I firmly believe, இதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் சொல்கிறார். இது ஒன்றும் இல்லைப்பா, ஈஸ்வரபுரி is telling to Chaitanya Mahaprabhu that this is the actual outcome of properly chanting the holy name, perfectly chanting the holy name. You did not do anything wrong, you actually did everything right. நீ எதுவுமே தப்பு பண்ணல, எல்லாமே ஒழுங்காக பண்ணியிருக்க, அதனால தான் உனக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரஸிலாம் வந்தது, இந்த இதெல்லாம் உன்னதமான பாவங்கள்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ ஏய் தார வாக்கியாமி திருட விஸ்வாசதரி நிரந்தர கிருஷ்ண நாம சங்கீர்த்தன கரி சே கிருஷ்ண நாம கபு காய நாச்சாய் காஹி நாச்சி நாச்சி அமி அப்பனை சாய். ஈஸ்வரபுரி சொல்கிறாரு, ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலவு நாஸ்தேவ 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 கதிரண்யதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ இந்த சாண்டிங் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு இதை விடவே விடாத, இப்படியே சாண்டிங் பண்ணு அப்படிங்கிறார். அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய ஒரு அழகான விஷயம் சொல்கிறார். ஐ ஃபர்ம்லி பிலீவ் இன் தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் மை ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் and therefore I always chant the holy name of the Lord alone and in the association of devotees. That holy name of Lord Krishna sometimes causes me to chant and dance, and therefore I chant and dance. Please do not think that I intentionally do it. வேணும்னுட்டே நான் பண்ணலை, I do it automatically. தானாக வருது, நான் ஷோக்காக நான் பண்ணலை. நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க நான் ஷோக்காக டான்ஸ் ஆடுறேன்னு, இந்த சன்னியாசிஸ் கிட்ட சொல்கிறார். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாத் அழகாக பர்பட்டில் சொல்கிறாரு, பிலீவிங் இன் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஹி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு introduced the Sankirtana movement, just as the present Krishna consciousness movement was started with belief in the words of our spiritual master. Prabhupada சொல்கிறார். Prabhupada is telling about his Guru Maharaj. He, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, wanted to preach. We believed in his words and tried somehow or other to fulfill them. And now this movement has become successful all over the world. Therefore, faith in the words of the spiritual master and in the spiritual master is the secret, and the Supreme Personality of Godhead is the secret of success. We believed in the words of our spiritual master and started in a humble way, in a helpless way. அப்படியே ஒரு வார்த்தையாக சொல்லிட்டார். But due to the spiritual force of the order of the supreme authority, this movement has become successful. I will read this last line again. Prabhupada didn't take even 0.01% of credit for what he has done. Due to the spiritual force of the order of the supreme authority, the movement has become successful. இதுக்கு மேலே நிறைய விஷயம் இருக்குது. There is so much to say, but already I have crossed the time. I should stop here. We know we stopped the Leela halfway through. We haven't really discussed about what happened after this, whether the Vedantists they accepted it or not, and then what Chaitanya Mahaprabhu did finally after transforming all of them. We will see, Krishna willing, next time when we get a chance to do it. We'll just finish with one small prayer of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Gaura Satcharitamrita nidhi Gauram sadaivastuve Gaurena pratitham rahasya bhajanam Gauraya sarvam dade
गौरादस्ति कृपालुरत्र न परो गौरस्य भृत्यो भवं गौरे गौरवमाचरामि भगवन् गौरप्रभो रक्षमाम्. The beautiful translation. Lord Gauranga's ecstatic transcendental pastimes are like an ocean of nectar. It is Lord Gauranga who is eternally worshipable. It is through Gauranga that the confidential secrets of Krishna Bhajana are revealed. Unto Gauranga everything should be given. No one is more merciful than Lord Gauranga. I will become an eternal servant of Lord Gauranga. I shall always act by investing all my pride in Gauranga. Oh Gauranga, my dear Lord, please protect me. It's from Śrī Gauranga Vrindavani. Jai Śrī Caitanya Mahāprabhu ki. Jai Śrī Gaura Purnima Mahotsav ki. Srila Prabhupada ki. Srila Gurudev ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari Bol Vancha Kalpatarabhyascha Kripa.